Ok. Deci, Mănăstirea Caraiman și Vârful Costila. Acum ceva timp, când făceam taximetrie, am avut o perioadă în fine, când am făcut taximetrie în Brașov, cum să spun, fiind un oraș aglomerat și cu o grămadă de femei la volan, fiind neapărat femei din ăștia care abia și-au luat permisul și da, și femei la volan, am trecut cu taxiul, cu unele taxiuri prin niște accidente rutiere. Două chiar, în fine, destul de aproape de o accidentare severă, haleluia hoa, că n-am pățit nimic. Și am constatat că, adică m-am gândit că ar fi bine să mă duc să sfințesc mașina. Când eram prin clasa 6-a, poate, parcă, am fost cu sora mea și cu maică mea la cabana Padina, care am auzit că au furat-o țigani, că e o țiganizare totală acolo, numai la fel. Și adevărul că s-au schimbat multe prin țara asta în materie de, așa zici, proprietari, știi? Nu neapărat că le-au vândut, ci că, na, fiind la munte, nu prea ai idee cine ce cum. Mai ales când te duci tu ca patron să verifici ce mai faci afacerea, de ce nu se răspund angajații la telefon, chestii de genul ăsta undeva în munți. Și ai un restaurant, să zicem, undeva pe la munte. Nu știi ce te așteaptă acolo când te duci să verifici restaurantul. Na, tu ești gen patron, în fine, tu ești în România, te aștepți că ce ar fi putut să se întâmple. Nu-i semnal, sunt nebuni, li s-a făcut rău și-au dat demisia, știi? Și ajungi acolo și te trezești că sunt țigani în restaurant care au răpit personalul, știi? Și s-au făcut ei nu știu ce, și-au făcut operațiuni teroriste pe acolo ca să preia controlul restaurantului. Și tu ai parte de o surpriză, fiindcă nu te duci în armată, pregătiți să te aperi împotriva unor țigani la restaurantul ăla din munți. Când trebuie să verifici situația. În fine, cum ziceam, acum ceva timp am fost acolo, pe vremea aia, zona aia la Padina nu era așa. Și după aia am urcat și din Bușteni, pe la Omu, am fost pe platou Bucegi și la un moment dat, la întoarcere, am trecut pe la Mănăstirea Caraiman din Bușteni, unde am stat puțin și apoi am plecat. N-a fost mare chestia, mi-a lăsat, o impresie, aveam un izvor, puteai să bei apă de acolo, de la mănăstire, în fine, un robinet din ăsta, știi, nu a fost potabilă. Nu mai este izvorul ăla astăzi, acolo. S-au făcut construcții noi în curtea mănăstirii Caraiman, a rămas, să zicem, biserica veche de lemn. E posibil totuși să o fi reconstruit și pe aceea, fiindcă când am fost cu taxiul să-l sfințesc acolo, părea nouă, deci probabil au dărâmat-o pe cea veche și au făcut alta. Și au mai construit încă o biserică nouă și încă vreo 3 corpuri lângă gen ori pentru turiști, ori pentru călugări acolo. Și dacă ne uităm, în fine, atunci, cum să spun, mi-a prins relativ bine. Este că cei care se duc să se facă, să se preoțească, călugărească, știi, fac chestiile respective cu niște intenții, cum să-ți explic, inocente, dacă se duc fără să știe în ce se bagă și apoi își dau seama ce mafie este în Biserica Ortodoxă și unde au putut nimeri. De asta ajung mulți țigași
Știi cum era gen și Ioan Botezătorul și stătea, n-avea treabă, nu stătea la templu. Ioan Botezătorul era în sărbăticie, gen, vericiorul lui Hristos. În fine, deci, aici e Râșnovul, stai puțin, dăm pe satelit. Cum ziceam, așa, hai să vedem aici, Manastirea Caraiman. Și am fost cu taxiul să sfințească, să arunce preotul niște apă sfințită la motor, dacă nu se supără, știi? Și a făcut chestia asta. Faza este că la un moment dat, nu la vizita asta, înainte de asta am mai avut o vizită acolo, tot așa cu vreo jumătate de an sau un an înainte. Aici, în corpul ăsta, deci după cum vezi, asta ori au refăcut-o, fiindcă arată nouă acum, și a lăsat aici unde este copacul ăsta, împrejurul copacului, împrejurul bradului, este făcut tot așa un fel de loc unde poți să stai cu niște băncuțe, cu acoperiș. Aici nu știu ce se află în zonele astea. Ideea este că la penultima vizită aici, nu atunci când am fost să sfințesc taxiul, toate că am fost să sfințesc, nu am mai lucrat foarte mult pe taxiul respectiv după aceea. Mi-am modificat, era o mașină varză și după ultimul accident, că am mai fusesem culmea, mi-am zis, băi, am simțit mașina și am mai fost implicat în încă un accident, a intrat o femeie în mine, gen din lateral, era bine că nu a intrat în portiera șoferului, a intrat între portiera șoferului și portiera din spate. Și a îndoit gen bara asta de metal care este între portiere, că și nu m-a nimerit pe mine, a îndoit puțin portiera șoferului. Și mi-am zis, uite, poftim, am încercat să sfințesc taxiul, tot a intrat o femeie în mine, știi? Și am plecat de la respectivul, oricum a durat prea mult să repare taxiul. Ideea este că înainte de a sfinți taxiul aici, după un moment am mai avut o vizită și atunci când am fost, aici în partea asta se auzeau strigăte de ajutor venind din clădirea asta, de aici, din zona asta. Deci stăteam cu fața acolo, cu fața spre intrarea în biserica asta nouă și se auzeau strigăte de ajutor din zona asta, parcă venind dintr-un subsol. Înțelegi? Ceaușescu, deci dintr-un subsol, țipa cineva după ajutor, într-un mod disperat, dar se auzea de parcă subsolul ăla era, cum să spun, avea niște nivele. Nu știu cum să-ți explic, adică era undeva adânc în subsol, dacă mă înțelegi. Pe vremea lui Ceaușescu, comuniștii au făcut o grămadă de chestii, și naziștii, gen facilități și chestii în afara faptului că i-au pus să sape canalul Dunăre Marea Neagră. Alea sunt chestii de care publicul știe. Și noi ne minunăm astăzi la șine de tren din Japonia, că sunt pe pernă magnetică, fiindcă ăla e teoretic cel mai rapid tren din lume, știi, de care știm surface dwellers, știi, oameni de la suprafață care teoretic n-au treabă cu secretele astea, nu neapărat militare, ci pe care le ascund sataniștii care încearcă să stea în controlul masei de populații globale. Și fiindcă ei au un metrou care merge pe o pernă magnetică subteran dintr-un munte în altul și te duce dintr-o țară în alta, în fine se ajunge puțin mai greu acolo. Ideea este că dacă nu e recomandat, ăsta e unul din motivele pentru care nu e recomandat să explorezi catacombele și locurile de genul ăsta, fiindcă poți ajunge acolo, dacă nu ești îmbrăcat corespunzător, în fine să te recunoască odată că ești de-al lor și să ai gen costumația necesară, te omoară instant, te face bucăți și te dă la porc. Cum ziceam, comuniștii, în afara chestiilor pe care
de care știm noi, cum ar fi canalul Dunăre-Marea Neagră, au mai făcut și șine din astea de teren și au făcut și tot felul de nu doar facilități militare subterane, fiindcă facilitatea asta militară subterană menționată într-unul din live stream-urile sau filmele trecute, care e sub Râșnov, sub zona asta unde stau, a fost făcută inițial de comuniști, mare parte din ea, și apoi după ce au picat Ceaușescu, și nu era singura. Asta e faza, că tu cu elicopterul, cum să spun, de aici la vârful Costila, Sfinxul Babele, stai așa, Mănăstirea Caraiman, directions, menu, aici, vârful Costila. Tu dacă ești, să zicem, aici este vârful Costila de la Caraiman, în fine, de jos, din Bușteni se vede destul de bine, ar trebui să se vadă vârful Costila, care teoretic este un releu care monitorizează vremea. De fapt, ceea ce fac ăștia de la Costila este să fure munca meteorologului care stă în vârful de observație, sau meteorologilor, că am înțeles că sunt doi, care stau la punctul de observație de la vârful omul, în cabana meteo, și după aia și însușesc munca ăstuia, cum și cu ceea ce fac eu, mulți își însușesc și mă impresionează chestii de genul ăsta prin deep web, chiar pe canalul meu își pun tot felul de, cum să-ți explic, măști din astea, cum să spun, cu AI. Am arătat și în filmele, în ce filme face inteligența artificială. Așa, deci tu, dacă vrei să zicem ești militar, ți se interzice pentru nu știu ce motiv, în fine, încearcă să ți se interzică să zbori tu cu elicopterul de la armată peste Costila, să-l scanezi cu raze ca să vezi prin munte, fiindcă poți să scanezi prin munte, să vezi ce se află în interior prin piatră. Poți să faci chestia asta cu un elicopter. Dar nu știu cine naiba le interzice chestia asta, pentru că teoretic acolo sunt proprietăți private, adică pe platou Bucegi au ajuns să se construiască niște chestii, sunt niște, nu mă refer la Hotel Peștera, sunt niște locuri din astea, cum să spun, te duci ca turist și după aia te previne un nu știu ce cioban să nu mergi mai departe pe drumul respectiv cu mașina, dacă ai poate un 4x4, că vine nu știu ce jandarmerie montană și îți dă amendă, cu toate că nu este niciun indicator acolo cu accesul interzis și probabil sunt din ăștia care vor să își însușească terenurile de pe platou Bucegi, de pe munții Bucegi, fără să le dețină, fără să aibă nicio treabă acolo. Deci, cum ziceam, comuniștii erau nu neapărat nebuni, au făcut facilități și sub Costila și aici sub Caraiman se află o mare cavernă conectată, adică cum să spun, nu știu dacă asta din Costila este conectată cu ăsta. Ideea este că tu cu elicopterul militar, dacă vrei, cineva gen de deasupra, un așa zis superior, îți interzice ție să zbori cu elicopterul militar pe acolo. Dar cu elicopterul privat de civil sunt o grămadă care zboară prin zona aia și nu e niciunul dintre ele elicopter militar, ceea ce este destul de dubios. La Costila, după ce a picat Ceaușescu și a venit țiganul ăla de Iliescu cu țiganii de la PSD, au făcut, cum să zic, nu neapărat că au furat țara, că la Revoluție mulți au luat ce au apucat, unii au încercat să-și ia înapoi ceea ce dețineau, chestii de genul ăsta. Și legat de facilitățile astea, mulți dintre ăștia care au dat lovitura de stat și l-au omorât pe Ceaușescu știau de facilitățile astea și au început să le folosească ei înșiși. Doar că în timp și-a pierdut scopul aici, în caverna asta. De exemplu, se întâmpla sub Costila, unde zic ăștia că e releu de observare pentru stație meteo, nu mai este aceeași. Dacă te apropii și vrei să observi ce este acolo, este cum au lăsat-o comuniștii la exterior. În interior
ori fi modernizat-o, n-am văzut cum arată subsolul. Este evident că are unul. Și, cum să spun, să fie gen numai doi oameni care lucrează acolo, pare așa, nu știu cum să... adică nu sunt doi oameni și nu sunt, adică nu prea e paznic, numai porțile sunt așa, înainte era obiectiv militar, ăsta, mă înțelegi? Aveai niște puncte de observație, aici, de exemplu, aici aveai niște turnuri de observație unde stătea cu un soldat și investiga, se uita să nu se apropie cineva de obiectivul militar prea tare. Acum, în caverna asta, petreceri din alea între albi. Erau într-o vreme până când un țigan borât a aflat despre chestia asta, l-a plătit pe unul dintre albi foarte mulți bani să ia parte la o petrecere de genul ăsta și a dispărut o femeie de acolo, mă înțelegi? Și na, acum ăla bănuit de trafic de persoane, în fine bănuit, na, probabil se întâmplă chestii din astea pe acolo. Poate de asta i-a dat și banii respectivi, nu doar ca să ia parte la petrecerea respectivă de ochiată. În fine, acces aici nu spune mie că ai fost, dacă ai vreo filmare, știi, să-mi arăți și mie cum este, dar să fie așa, nu știu, plauzibilă, gen să intri din exterior în interior și să te duci până jos, gen să-mi arăți. Ca să zicem că ai fost tu și știi tu că nu-i nimic acolo, dar este foarte mult sub ăsta și este și sub Caraiman, sub Mănăstirea Caraiman. De ce căcat am auzit atunci strigăte de ajutor disperate venind din clădirea asta, când stăteam cu fața încoace la biserică, din dreapta mea se auzea ăsta. Și mă gândeam dacă să mă duc și erau niște călugări acolo care se uitau la mine și se gândeau lasă-l că poate îl prinde și pe ăsta. Și asta spuneau ăștia, de aici călugării ăștia asta spuneau, lasă-l că poate îl prinde. Deci era un fel de lăsau pe ăla să se audă, fiindcă tu, dacă te duceai să încerci să ajuți pe cineva care avea nevoie de ajutor, veneau ăia și te luau și pe tine prizonier. Fiindcă na, cam asta se ajunge, cum ziceam, vrei teoretic să te faci, sunt mulți care se duc așa cu inocență la patriarhie sau puime. Și erau mulți care se plângeau că patriarhia îi scoate, nu mai ține preoți pentru că sunt, cum se numește, n-au plătit, n-au dat nu știu câți bani la gen taxă. Trebuie să plătești teoretic ca să fii preot. Ăla trebuia, nu toți preoții trebuie să plătească ca să fii preoți. Știi, de asta zic că este o mafie în biserica română și nu doar în biserica ortodoxă. Și după aia te duci și vezi cum pupă tablouri. În biserică, în cartea lui Enoch scrie clar să nu faci idolatrie cu imagini de genul ăsta. Așa, după aia, telecabină, nu, parcare, în fine, da, asta voiam să spun momentan legat de chestia asta. Strigăte de ajutor venite din zona asta, din ăstea de la subsol, cine știe ce se ascunde în subsolurile astea, sau în fine sub toată zona asta, conectat cu caverna de la Costila sau cu alte sisteme de tuneluri, de subbucegi. După cum am zis, am menționat și linia aia ferată subterană de mare viteză, care e mai rapidă decât aia din Japonia cu pernă magnetică, de care știm de-al de noi. Fiindcă așa intră, în fine, când vezi, de exemplu, avioanele că dispar în munți. Nu știu dacă ai fost vreodată pe la munte și a zburat, a trecut vreun mig pe lângă tine sau un avion din ăsta de mare viteză și ți-a dispărut în munte, știi? Nu știu cum să-ți explic. Fiindcă în munte, când se deschide chestia aia, avionul intră pe autopilot. Mai înțeles? Și magnetismul din interiorul tunelului duce singur avionul
în parcare. Nu mai trebuie să piloteze nimeni avionul, fiindcă tunelul din interiorul muntelui este placat cu plăci magnetice, așa cum este și o șină de tren și plutește trenul pe șine, la fel și avionul ăla când intră în tunelul din munte, din peretele muntelui, se duce singur în parcare, fiindcă pereții tunelului sunt magnetici și îl ghidează singur. Deci este pe autopilot. Deci pilotul nu mai trebuie să facă nicio treabă de acolo. Și cam asta. Da. De ce căcat auzeam strigăte disperate de ajutor venind de aici, din subsol, de la nu știu ce depărtare. S-a schimbat aia. Când eram în clasa 6-a, 8-a, era altfel locul ăsta. Nu erau toate clădirile astea construite aici. Era doar curtea, o bisericuță mai mică și un izvor cu apă. Știi? Și da, în fine, țiganii au făcut mare prăpăd pe Valea Prahovei, că, na, așa sunt țiganii. Și mulți dintre români, după ce a picat comunismul, în loc să citească Sfânta Scriptură ca lumea, să se poată păzi de un țigan borât, au ajuns relativ, cum să spun, nu neapărat îngânfați, dar nepregătiți în fața unor astfel de provocări, să le zicem așa, atacuri. Știi ce spun? Fiindcă împotriva unui creștin, țiganii nu vor avea tupeu decât dacă sunt foarte, foarte mulți și nu mă refer la 10. Nu știu cum să explic, știi? 10 țigani se tem de un creștin, știi? Trebuie mai mult de 10 țigani ca să, știi, să aibă tupeu la un creștin. Și, na, nu vreau acum să dau neapărat citatul ăla din Sfânta Scriptură, dar scrie și acolo că 2 vor sta cât nu știu câte mii și 5 vor sta cât nu știu câte mii de inamici. Da. Și, na. Aia cu recorderul când a făcut reportajul cu primarul ăla din Sinaia a scăpat. Hai să verificăm totuși. Is the mayor in Sinaia, Romania, in prison for the corruption scandal? Și o să zică că nu. Ce was placed preventivă. Țiganul ăsta, cum dracu a ajuns un țigan primar în Sinaia? Știi chestii de genul ăsta? Nu, în fine, asta e faza, că mai ales că este gen adică e în libertate, nu l-a băgat nicăieri pe țiganul ăsta burât, mai înțeles? Și ei sunt gen mândri că ei sunt țigani, nu știu cum să se explică, știi? Și a ajuns primar în Sinaia. Da, și deci nu este. Am întrebat is in prison și a zis yes, dar zice preventiv. So, hai să clarificăm. So, is he behind bars or not? No, he's not behind bars. Ai înțeles? Nu este în pușcărie. A zis că da, deci l-au întrebat, este în pușcărie, este în închisoare pentru chestia aia țiganul? Nu, ci că da. Băi, este în spatele gratilor? Nu, nu este. Deci este doar în arest preventiv. Ai înțeles? Pentru că sunt ostatici răpiți sistematic de țiganii ăștia borâți, mulatri și indieni, alți țigani albi, în fine, tot felul de maneliști. Și nu doar maneliști, în fine, o grămadă din ăștia implicați în păcaturi de genul ăsta.
Da. Ok, deci cam atât. Rămâi binecuvântat și vigilent. Aleluia. Okay, so just a moment. Some water. Okay, so we're back. Now, Caraiman Monastery in the Bucej Mountains, Costila Peak, and the Gypsy Mayor of Sinaia City. When I was doing taxi in Brașov, I had like, I don't know, it's a busy city, you know, it's still kind of crowded. So, like, newbies ran into me, and the cars were, like, the taxi was devastated. I had to wait for the repairs, and then I had to, like, then I could resume work. But there were so many accidents that I was thinking, maybe that car is cursed. No. So I took the car, I took that taxi to a monastery, where I also went with my sister and my mom. After we climbed down from the Bucej mountain, when we went hiking once, when I was in sixth grade, I think, you know. And back then, the Caraiman Monastery was different. In the monastery's yard, you didn't have those. There are some new buildings. Back then, there was like an oldish church with a nice stone pavement and a water tap for visitors to drink water from. Now that water tap is gone. As I said, things have changed. I went back with that taxi over there to have it blessed. I went back actually about 2 or 3 times after that to visit the same monastery, and I saw it changing gradually. Before I went and asked the priest to bless it, and the priest threw some holy water at the engine. And before that, I went there
to meet with a friend, because let's go for a hike. We can also pass this place, and over there in the as I said, in the monastery's yard there are new constructions, and they have where is it? Over here. Come on. Over here, Caraiman Monastery. So they kept, like, this one was renewed. It was still here. It was here, but they built it anew, like renovated. And this one that's built around this fir tree has been there also for a long time. Now these constructions are new. Also this church and this part over here, they're new to the monastery's yard. Over here you have like a gift shop. So as I said, at that time when I went with that friend to visit, as I was waiting for him to arrive, over here, I heard, as I was facing the entrance of the monastery, I heard screams of help coming from this area, coming from like underground, from the basement. I could see like some stairs going somewhere down, and there were also some monks like walking here and there. I was the only one in the yard. That's pretty suspicious. I mean, it's not pretty suspicious because the monastery is like somewhat a tourist attraction, but it was during the week. It wasn't during the weekend. But it was pretty nice weather, you know. It's not like the tourists weren't allowed to come, or there wasn't any reason for them to join. So either way, as I said, there were a few monks in the yard looking at me kind of weird. So as I was looking at the entrance of this new church, I had heard screams of help coming from the basement over here, you know, like desperate. And they sounded like they came from somewhere further away, like more at a depth, not behind the door or in the first room of the basement. You know, it sounded like it came from quite a bit distance. So they waited, and I could hear him talk. I could hear the monks talk. Maybe he's gonna go check it out, and we can get him too. So I just stood in the yard, you know. And waited for this dude to arrive. We checked the place out together, and then we left. I remember like these dudes looking suspiciously at me. These screams for help over here make me wonder like what kind of facility or tunnel network cavern hides underneath this area, because as I said, these constructions are new. This is a new church, only this one, and this as you see, this fir tree over here, there's a construction around it. These two were already here. The rest are new in the monastery's yard. So I have no idea during construction how much earth was removed from underneath, and what they also built underneath this place. Or maybe it was already there. The thing is, communists weren't necessarily crazy, but like the Nazis, they had plans. The communists made people work. For example, in Romania, at the Danube Black Sea Canal by force. Many of them died working there. Besides that, that's like things the public knows about. The public doesn't know about other military projects the communists had in Romania that were
in the mountains, because Ceausescu wanted to make this place, like this area, this mountainous area, a bit like Sweden, sorry, Switzerland, because they are known or were known for their military defenses that are hid inside the mountains, you know. That dictator wanted to do something similar in Romania, and he made some military facilities underground in the underground caverns for different purposes. Now, after they killed Ceausescu, the PSD Gypsy political party, loads of them like started taking hold of what was left of the like the electricity business, water supply, stuff like that, you know, to keep controlling the stuff. Like this PSD political party has awarded a seat, say, every time, and they have voters for some fucking reason. I mean, it's obviously to me that no one votes for them like in the majority, but somehow they're still in parliament, in government, and they're obviously just either blackmailing people into letting them be there, or committing who knows what crimes, or stealing elections in order to get there. So, as I said, after the dictator died, and these guys with the John Iliescu came, because he was the first president after Ceausescu, I think. The Americans let him be, because the Americans kind of helped the Romanians get rid of this dictator, because he was kind of crazy, you know. He was starving the population to get rid of the national debt. On one hand, now we're in a bigger debt than we were before for some reason, because you know. It's a bit strange. I don't want to get into details. I don't know the details of it. I don't know, like, there's more sides to the story. I don't trust any of them, to be honest. I'm not really into politics and stuff like that. I want to get to what I was saying, because after they killed the dictator, they stole also the military facilities that he built underground. So the one underneath this area where I live has been built by the communists, you know, and has been taken over by gypsies, you know, time and time again. Now, close to this monastery where I heard those desperate screams for help, but I didn't go to investigate them because the monks were looking at me in a strange manner. You know, police. You know what police do. I made posted previous videos about covering up cases. So yeah, police probably knew about this. So near this monastery, there is this Costila peak, where the communists built, like, there's a construction which on the outside it's left as the communists left it. Over here you have ruins. This is a ruin. This is a ruin. These are places where foundations were. You know, underneath here, this is on the mountain, on the Bucegi mountain. You know, this is Costila Peak. In theory, this place is used to monitor the weather. My ass. No. What they do over here, in fact, is they steal the work from the guy working at somewhere over here is Omo Peak in Bucegi. Where is it? At a destination. Over here is the Omo Peak. Over here, there's an observation point
used by a meteorologist, and they take turns. So the work this guy does over here is stolen by the guys, the puked up gypsies that are over here at the Costila peak, and they say they did it because this was a military objective over here. There used to be like observation towers, and military units used to stand like in these towers to guard the area to make sure there are no enemy forces approaching, no binoculars and everything. When you look at this from here, it doesn't look like much. It's actually just a metallical structure. It doesn't have any sensors on it, so maybe they just paint it from time to time, and that's it. So it's not used for meteorology. These guys steal the work from the other meteorological observation point and say they did it. Underneath here, as I said, so this is like a ruin now. The communists left, like this building is still standing, and this one, so-and-so. This one looks like a ghost building from the outside, but it still stands because it's made by communists. It's built to last. Underneath here, the communists also made because as I said, the Ceausescu wanted to make this as Switzerland, to make it be able to defend itself against enemy forces in the way Switzerland does with their bases that are hidden in the mountain, or used to do, because they were more people and even themselves said it, that they have these kind of facilities hidden in the mountains. But Switzerland is not Switzerland anymore, especially because at CERN, where the particle accelerator is at, the ones in Switzerland at the border between Switzerland and France, and on the campus of the CERN particle accelerator, there's the statue of Shiva. So gypsies obviously infiltrated CERN. There have been reports of CERN experiments. I'm not talking about the human sacrifices that they do at the Shiva statue on the campus. I'm talking about the shadows they start seeing sometimes when they collide atoms, spectral shadows come out from through the walls, and there are reports of this happening. I mean, I don't know how, if they're still there. There were reports of this happening, So the military facility underneath this peak has also been stolen, like the others, because the guy that hit the state, the PSD political party, knew about this, so they took all the underground facilities and used them in their own way until gypsies came along, and infiltrated many of them. Over here, this one used to be primarily a white underground facility, but it wasn't used for the same purpose. As I said, on the outside it looks somewhat like a ruin, like this building in the middle is still standing, but it's not really doing much, because they're not renovating on the outside. It's super rusty. All the metals, the iron is super rusty. The rocks are still standing, still there in good condition. It looks like it's gonna last another 100 years though. But on the inside, they have like underground, in the facility, because now they use it for other purposes. It was only used by white dudes for a while, for certain parties. Naughty parties, and only white dudes allowed.
until the puked up gypsies found out about it. And one of them paid a lot of money to one of the guys that knew how to get into the underground facility underneath the peak. He accepted the money. They woke up with the gypsy over there. He took part in the party. One of the girls disappeared over there, and haven't seen her. They haven't seen her. And now, because Gypsy, they haven't seen her or the puked up Gypsy anymore. So now the Gypsies know about that location as well. They know about the other facilities as well. And they're thinking probably that these underground facilities are used for who knows what military purpose. They're doing retarded so-called science experiments, to be honest. They want to make, if you've heard of transhumanism, and they're trying to improve the human genome, not necessarily like make certain modifications to how people look and be, I don't know, in with the least amount of effort possible, Yeah. So besides that, I also want to mention the underground railroad system that goes from one mountain to the other, from one country to the other, because we wonder at Japan's so-called high-speed train that floats on magnetic pillows, stuff like that, and it's that's just stuff we know about. The thing is, when I don't know if you've ever been hiking, and if you maybe you've seen a military plane like MiG or Black Ops plane fly beside you through the mountain, and then it disappears like as if it were was flying inside the mountain wall, and you're wondering what happened, where did, because you gotta, when you're hiking, you gotta pay attention to each and every step, so you just blink for a moment and the plane disappears inside the mountain, and it's the same principle as the railroad system works with the magnetic tracks. The plane, when it lands when it enters through the door inside the mountain wall, the tunnel that's inside the mountain is paved with the magnetic walls, and the plane is basically on autopilot, and it takes the pilot by himself. The pilot doesn't need to pilot the plane anymore. The plane is gonna fly by itself into the parking spot inside the mountain, because, as I said, the plane is gonna be guided by the magnetic walls of the tunnel that the plane just entered, and it's on autopilot. So all he needs to do, if he needs to do that, because maybe as you approach the magnetic tunnel, maybe the plane also gets attracted to the entrance, especially if it's on autopilot, so that being one, and the other, I mentioned like we wondered about like surface dwellers, let's call us that, wonder at Japan's magnetic fast train that's using magnets, to reach high speeds. They got underground railroads that go faster than that, from one country to another. But that's one reason not to explore the catacombs or the caverns if you don't have like a map for it, if you're not prepared with not necessarily radio communication, because radio communication inside a mountain can be interfered with, and it can be cut off. Telecommunications have been messed with and interfered with for a long time, and it can still be done today, even at a higher level. And it can impersonate someone that you were just talking to through your headset, maybe your general that was telling you go this way, that way, and they just
take his tone of voice, use a program, interfere with the radio communication while the soldier exploring the cave system, and they actually fall into a trap. That's one reason not go without a map. You need, I don't know, to be prepared. I don't know if a machine gun is enough. I have no idea what kind of weapons they have. I know it's not a phaser. You've seen Star Trek. I'm not talking about Star Trek. It's something that when it's pointed at you and cast, it disables you. Like you're unable to move your body from your waist down. So your feet become useless, and you get paralyzed like that for life. Uh, so that's another reason, because you don't want to end up like that in one of those caves and wake up that you can't move anymore. Without, I have no idea how to protect yourself against these kinds of radiations. You know, I'm sure there are ways, but yeah, didn't study enough to tell you about it. So besides that, no, that's it. Why not to go in the caverns? Like if you're not necessarily unprepared, I would go to a certain extent. You know, if I found one by my own, you can see dudes in the U.S. You know, exploring so-called abandoned mines and stuff like that, and you can see other guys finding strange tunnels in other places. And God knows where they lead. Dudes exploring sewer systems. I would never want to explore a sewer system. You know, must smell awful. How can you bear that smell? Uh, so maybe if I found something on my own without someone telling me, I would go, depending on how I judge the surroundings of it. Maybe I would explore it. You know, because there's no, like, the Secret Service in Romania forbid the army at some point from exploring the catacombs. And I thought, dude, terrorists use the tunnel system to apply their terrorist operations. Why would you not map the catacombs and do something about them? If they're not allowed to explore them, why don't you do something about them, like shut them down and close them off for good? Because they're involved. That's the thing. That's probably one of the main reasons the information service in Romania also changed their email address, which they're trying to hit the state again, because like loads of puked up gypsies want to listen to gypsy music here and pretend they know what they're doing. When actually they're not in control. They're never gonna be. But they're not gonna realize it until it's too late. It's gonna be a surprise. So, as I was saying, um, that's why that's probably one of the reasons the information service in Romania changed their email address, and now there's like the old one's still functioning from what I understand, but it's how to say this. It's used by. It's also being seen. If you send emails to the old one, they're also being seen by who's not supposed to see them. You know. So if you got like military intel that might help your country get rid of a terrorist organization, I wouldn't send it to the old email address, because even if you enter their website, where is it? Let's say, wait, wait, where is it?
Okay, we're here. National Information Academy. John Michael the Brave. This is the new email address they got. Um, so yeah, the old one's changed. So back to the railway system. If you find the railway system, if you are brave enough to explore the catacombs, to reach that depth that reaches the Underground Railroad, if you're not one of them, you have to be dressed in a certain manner. That's the thing. If you're not dressed as you're supposed to be dressed, or if you don't have like the something to defend yourself with, and I'm not talking about a knife. I'm talking about like bulletproof vest, maybe at least, or and a gun. You're gonna get killed over there because they're gonna recognize not only your face, they're gonna know it's not you're not one of them, but also from your clothing. And I'm not saying you should be wearing military costume. No, they got different outfits. Because that's what puked up gypsies do. They're trying to they're like in fraternities and stuff like. They got if you remember those biker gangs that they all have the same jacket, and if you're in that biker gang, they have to have that same jacket. And in America, like, they're rivals, and sometimes they fight each other. Stuff like that. But whatever. But biker gangs are pretty much surface level. Okay. So that's it. Stay blessed, stay vigilant. Oh yeah, and why were there screams of help that I was hearing from over here, from the monastery, over there? What's up? Where is it? Remember, I just said. Because that's bugging me. That's bugging me like crazy. Why did I hear screams for help coming from the basement over here? And why were those monks looking at me, waiting for me to go so they could like get me too? That wasn't. Why didn't the police do anything? That's strange, don't you think? Yeah. And I also wanted to mention, sorry, this monastery is in the town Bushten, which is near the town Sinaia. Where is Sinaia? Is it a bit more to the south? Over here, yeah. Over here, more to the south, is Sinaia city. It's like also a tourist destination. This city had a gypsy mayor. No, and for some reason, like, they're proud to be. I don't know how this puked up gypsy got to be mayor in this mountain town. It's bugging me. And he was arrested, like this independent reporting agency, because mass media is not gonna report this kind of stuff. So group of independent reporters made a documentary, a piece about this guy and the money laundering he's doing with the petrol mafia in Romania and stuff like that, with loads of construction companies that are written on relatives' names in order so he can move the money around more easily, and he's hiring other puked up gypsies just to go to auctions, just for the heck of it, to pretend that someone's auctioning for the good, and then offering like a high price, and someone else would give that puked up gypsy the money so he can buy it.
cheap lands in the area over here that were bought and sold by the mayor and his picked up gypsy associate. This guy at some point was arrested, and he went. I asked because he was supposed to go to prison, and he was placed in preventive detention. I asked, is he in prison? And it says preventive detention from May 2025. It took a long time. This documentary came out like, where is it? He's doing the same, mafia stuff in France, because he bought like a huge property in France. He wants to make a 5-star hotel over there and renovate that shit. So-called, who knows what he's gonna build, what underground cavern he's gonna build underneath, because it's in a pretty much isolated place in France. They're stealing like construction vehicles, so they have what to move the dirt with. Wait a sec. Maybe I can find. Is it this one? It might be this one. I don't know if this is the one, but as I said, it might be this one. Because yeah. So I wanted to see. This was from 2 years ago. So let's see the exact date from it. So the police knew about this. Don't tell me the police didn't know about this. A group of independent reporters had to report on this, and like people to go, why isn't anything happening? Regarding this, in order for him to get a slap on the wrist. 2 years ago, precisely on 8th of May 2024. So yeah, it's been more than 2 years. This puked up gypsy has been placed in preventive detention in 2025, so last year. So a year after this was published, a year after this documentary was published, the police knew about this. It took them a year to give him like a sentence, and instead of giving him like a fine, something serious, removing him and his associates, getting like the possessions back for the state and to the rightful owners, they just gave him like he's not behind bars, he's just preventive detention. As a result of this procedural mistake, the court rejected the extension. The preventive measure expired automatically, and the mayor was freed from all restrictions, allowing him to resume his duties as mayor of the same city while the criminal investigation continues. Okay. So yeah, that's it. Stay blessed, stay vigilant. Hallelujah.